Guys, tell me something. Last দিন a question মানে first questionটার এটা আমি solve করছিলাম. No, my bad. I'm talking about this one. We had solved this one. এটা কি আমার আরেকবার করে দেখাতে হবে? Anyone? Do I need to do this one more time? Data to worksheet article physics 2. I don't know এরকম কেন হচ্ছে আরেকবার ছাড়ি much better now. Let's start with the first one. Guys, আমি আরেকবার জিজ্ঞেস করি যদি মনে করো 1A problem মানে first questionটাতে part A তে I can show this one more time. এটা কি আমার আরেকবার দেখাতে হবে? Guys, do I have to show this one more time? যদি না লাগে তাহলে I'll move on to the next one. Should I move on to the next one, everyone? নাকি পার্ট এটা আরেকবার দেখাতে হবে? লাস্ট দিন পার্ট এটা অলরেডি আমি ডিসকাস করছিলাম. ওকে, তাহলে I'll take it যে পার্ট 1 এর প্রবলেম নাই, পার্ট বি থেকে স্টার্ট করি. Charm, bottom and top quarks were all proposed by theoretical physicists before being identified by experimental physicists. খেয়াল করে দেখো তো, থিওরিটিক্যাল ফিজিসিস্টরা কোনো কিছু একটা প্রপোজ করে, তারপরে এক্সপেরিমেন্টাল ফিজিসিস্টরা এক্সপেরিমেন্ট করে এই হাইপোথেসিসটাকে প্রুফ করে. The existence of the charm quark was confirmed experimentally in 1974, bottom quark in 1977 and the top quark in 1995. Explain how the standard model led to the predictions of the bottom and top quarks. আচ্ছা, এই টাইপের কোয়েশ্চেন আসলেই দেখবা যে খালি একটার পর একটা স্টুডেন্টরা প্রবলেমস ফেস করে. হাউ ডু উই সলভ কোয়েশ্চেনস লাইক দিস? প্রথম কাজ হলো আগে তোমার মার্কটা আইডেন্টিফাই করা. কত মার্কের কোয়েশ্চেন দেখো, এটা 2 মার্কের কোয়েশ্চেন, তাহলে অফকোর্স আমার 2টা পয়েন্ট হবে. অফকোর্স আমার 2টা পয়েন্ট হবে. লেটস ট্রাই এন্ড আইডেন্টিফাই দ্য পয়েন্টস. ফার্স্ট থেকে আইডেন্টিফাই যদি করি, স্ট্যান্ডার্ড মডেল সবসময় একটা সিমেট্রি ফলো করে. স্ট্যান্ডার্ড মডেল ফলোজ এই সিমেট্রি. এখন তুমি যদি স্ট্যান্ডার্ড মডেলটা একটু রিকল করো, এভরিওয়ান লিসেন টু মি. If you recall the whole standard model, you'd see, আমি একটু এখানে দেই, yes, take a look at these guys. Look at the number of quarks, sorry, look at the number of leptons first. কয়টা আছে? 1 2 3 4 5 6, 6টা লেপটন আছে. তাহলে সিমেট্রি ওবে করার জন্য তোমার কোয়ার্কও লাগবে কয়টা? 6টা. তো তোমার 4টা ছিল, you were left with 2. I know, sounds very weird or somewhat artistic, and that's exactly what particle physicists say. যে স্ট্যান্ডার্ড মডেলটা is a work of art. আমার তাহলে 2টা পয়েন্ট কিভাবে আমি বসাবো? যে স্ট্যান্ডার্ড মডেল আমার সিমেট্রি ফলো করে, this gives you 1 point. যেহেতু অলরেডি 6টা লেপটন ছিল, সেহেতু আমার 6টাই কোয়ার্ক লাগবে সিমেট্রি ওবে করার জন্য. I hope you understand guys the meaning of the term symmetry এই কনটেক্সটে. Anyone here যার কোনো কনফিউশন আছে, you can ask me in the chat box. I'm waiting, everyone. এটা নিয়ে কি কারো কোনো রকম কনফিউশন আছে? Anyone? Okay, great. Next এ যাই. তাহলে these are the 2 points. আচ্ছা, this is one of those questions or this is one of those papers I would say যে even if I show you the mark scheme দেখেও দেখবা খুব একটা হেল্প হচ্ছে না. তারপরেও যেহেতু আমরা পার্টিকেল ফিজিক্স আজকে একদম টেকনিক্যালি লাস্ট লেকচার, I don't want to leave any stones unturned. একদম যত রকম যার যে রকম কনফিউশন আছে, I want everyone to clear everything up.
সো আমাকে সাথে সাথে একটু জিজ্ঞেস করো কোন রকম কনফিউশন থাকলে। আমরা লাস্ট দিন অনেক ডিটেলসে দেখছি, ইউ ক্যান চেক আউট দ্য রেকর্ডিং। বিটা নিয়ে কাজ করতেছি। এক্সপ্লেন হাউ দ্য মডেল লেড টু দ্য প্রেডিকশনস অফ বটম অ্যান্ড টপ কোয়ার্কস। সো আমি যদি একটু তোমাকে মার্ক স্কিমটা দেখাই, দিস ইজ আ কোয়েশ্চেন ফ্রম October 18, question number 11. If I go to the mark scheme, look at the points. লাস্ট দিন এটা দেখে ফেলছি আমরা, পিতে আসি। সিমেট্রি অফ দ্য মডেল, তুমি যদি অ্যান্সারে লিখো সিমেট্রি অফ দ্য মডেল, এটার জন্য তোমাকে মার্ক দিবে? অফকোর্স নট। তারপরে সেকেন্ড পয়েন্টের জন্য যেটা আমি বললাম, there were 6 type of leptons, so there should be 6 types of quarks. Yes, this makes sense, symmetry সাথে associated. এখন let's see examiner. Who's the examiner, guys? We're talking about the person who would check your script. examiner কি চায় সেটা একটু দেখবো। যদিও এরকম রিপোর্টস গুলা নট ভেরি ইফেক্টিভ। আমি সবসময় এক্সামিনার রিপোর্ট প্রেফার করি লাইক দিস ওয়ান্স। সবাই একটু নোটিস করে দেখো, আমি সবসময় এক্সামিনার রিপোর্ট প্রেফার করি জুনের গুলা। লেটস সে ইফ আই টেক আউট জুন 16 এর এক্সামিনার রিপোর্ট যদি আমি বের করি ইউনিট 4 এর, দিস ইজ হোয়াট দ্য এক্সামিনার রিপোর্টস লুক লাইক জুনের গুলা। স্টুডেন্টের অ্যাকচুয়াল, দিস ইজ দ্য অ্যাকচুয়াল হ্যান্ডরাইটিং এন্ড দ্য অ্যান্সার অফ আ স্টুডেন্ট। তো ও কি মিস্টেক করছে, ও রাইট দিলে মানে ওর অ্যান্সার রাইট হলে কেন রাইট, রং হলে কেন রং, এই কমেন্টস গুলা সহ থাকে। সো আই রিয়েলি লাইক দিস ওয়ান্স ফর মাই স্টুডেন্টস টু গো থ্রু দেম। তাহলে ওদের একটা কনফিডেন্স বুস্ট পায় যে ওকে ফাইন, তাহলে এই স্টুডেন্ট এক্স্যাক্টলি এটা লিখছিল, এটা তো আর মার্ক স্কিম না যে আপ ফর ইন্টারপ্রিটেশন, দিস ইজ অ্যান অ্যাকচুয়াল অ্যান্সার। আর এক্সামিনারটাকে দ্য পার্সন হু চেকস ইউর স্ক্রিপ্টস। তো এইটুর জন্য এক্সামিনার রিপোর্ট দেখা সুপার 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 ইম্পর্টেন্ট এভরিওয়ান। আনফরচুনেটলি যেই পেপারটা আমরা দেখতেছি এটাতে এক্সামিনার রিপোর্টটা খুব আজাইরা, বাট তারপরেও উই হ্যাভ টু মেক ডু উইথ হোয়াট উই হ্যাভ। দেখি দিস কোয়েশ্চেন অ্যাবাউট দ্য সিমেট্রি অফ দ্য স্ট্যান্ডার্ড মডেল predicting top and bottom quarks was taken directly from the specification, but there was little evidence of learners having been prepared for it, as very few gain credit for their answers. Maximum স্টুডেন্টরা এটাতেই, আবারও বলতেছি এটা কিন্তু শুধুমাত্র বাংলাদেশের জন্য না, October 18 বাংলাদেশে ইনফ্যাক্ট এক্সামও হয় নাই, October 18 বাংলাদেশে এক্সামই হয় নাই, 19 থেকে মনে হয় স্টার্ট হয়েছিল, রাইট, ওই যে ওল্ড সিলেবাস শেষ করার জন্য, তো ফর দ্য ভেরি ফার্স্ট টাইম অক্টোবরে। তো ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট অল অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড এটাতে কোনো মার্কই পায় নাই। rarely even mentioning the word symmetry. Symmetry নাকি maximum মানুষ মানে ইয়ে করে নাই, অ্যাড্রেস করে নাই। Rather than referring to generations of leptons, learners more commonly suggested quarks occurring in pairs, which would not be sufficient to lead from the first four discovered quarks to the fifth and sixth. No, quarks exist in pairs বললে কোনো লাভ নাই তোমার। তাহলে দুইটা পয়েন্ট যদি আমি একদম বসাই দেই, লিখে দেই, what would be the 2 points? গাইজ আমি কি অ্যান্সারটা লিখে দিব নাকি মুখে বললেই হবে, একটু বলবো আমাকে প্লিজ? আচ্ছা আনমিউট করি একটু। গাইজ আমি কি অ্যান্সারটা লিখে দিব নাকি মুখে বললেই হবে? এভরিওয়ান তুমি মাইক্রোফোন আনমিউট করে অ্যান্সার করতে পারো আমাকে। গাইজ ক্যান ইউ নট হিয়ার মি? স্যার লিখে দেন। দেখো লিখতে তো আরো বেশি টাইম লাগে, আমি একটু ইয়ে লিখে দিই, মানে টাইপ করে দিই, ইটস মাচ ফাস্টার। These are the 2 points. আমি একদম পরপর লিখলাম যাতে তুমি বুঝতে পারো মার্কিং পলিসিটা ওরা কিভাবে ফলো করছে। একটা পয়েন্ট হলো দ্য স্ট্যান্ডার্ড মডেল ফলো সিমেট্রি গিভস ইউ 1 মার্ক, আর যেহেতু 6টা লেপটন ছিল এই জন্য 6টা কোয়ার্কও থাকতে হবে। দিস আর মাই সেকেন্ড পয়েন্ট। নেক্সটে চলে যাই, October 18 question 13 এ দেখি, দ্য লিনিয়ার কোলাইডার কোলাবোরেশন এলসিসিও বলা হয়, is a multinational group of
group planning to build next generation of linear accelerators. These will achieve higher energies than the existing linear accelerators. Existing linear গুলোর থেকে নাকি আরো higher energy achieve করতে পারবে. The diagram represents the first section of a linear accelerator being used to accelerate electrons. Guys, এটা একটু tricky questionটা খুব carefully দেখো. At the start of the LINAC, the drift tubes steadily increase in length along the path of the electrons. Explain why the drift tubes have a constant length at the other end of the LINAC. Wait a second. এই এন্ডে আমি দেখতেছি আস্তে আস্তে আমার লেন্থ বাড়তে থাকে। It's pretty obvious. কিন্তু পরের দিকে এই LCC, not the regular ones you see every day. LCC একটু স্পেশাল। LCC তে নাকি পরের দিকে যে আমার length constant হয়ে যায়। Explain why the drift tubes have a constant length. তুমি বলবো আমি তো কনস্ট্যান্ট লেন্থ কখনোই দেখি নাই, সবসময় তো দেখে আসছি যে লেন্থ ইনক্রিজ হতে থাকে, এখানে আবার কনস্ট্যান্ট লেন্থ কোন দিকে পয়েন্ট করতেছে? গাইস, আমি জাস্ট এরকম র্যান্ডমলি প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার দিয়ে দিলে দিস ওয়ন্ট হেল্প ইউ। একটু ব্রেনস্টর্মিং করতে হবে, প্লিজ ডিসকাস উইথ মি। লেন্থ ইনক্রিজ করা কেন, একটা একটা করে আমার কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার দাও, তারপরে আই উইল হেল্প ইউ বিল্ড আপ দ্য অ্যান্সার রাদার দ্যান মি জাস্ট ডিকটেটিং ইট। এটা তো আর নার্সারি ক্লাস না যে ডিকটেশন ক্লাসে চলে যাব আমরা, একটু ডিসকাস করি আমরা। লেন্থ ইনক্রিজ করো কেন, ফার্স্টের দিকেই আসি। ওয়াই ডু ইউ থিঙ্ক দ্য লেন্থ ইনক্রিজেস? এনিওয়ান একটু মাইক্রোফোনে বলো প্লিজ। Why do you think the length increases? Zulfikar is pointing towards the right direction. That's fine. আমি বাকিদের সবাইকে জিজ্ঞেস করতেছি। Everyone একটু বলবা, মাইক্রোফোনে একটু বলো লেন্থ ইনক্রিজ করে কেন? Why? এই যে ড্রিফট টিউব গুলার লেন্থ ইনক্রিজ কেন করায়? Anyone? স্যার ইলেকট্রনের স্পিড ইনক্রিজ করে, সো ওই টাইমটা কনস্ট্যান্ট রাখার জন্য লেন্থটা ইনক্রিজ করতে হয়। পারফেক্ট। টাইম আমার আইদার ওয়ে সেম রাখতেই হবে, এটা শুরুতে হোক আর শেষে হোক। টাইম হ্যাজ টু বি কেপ্ট কনস্ট্যান্ট, এটা মাথায় রেখো। Either way, the time has to be kept constant. Let me show you the equation. Speed equals distance by time. Okay, speed যদি হয় আমার distance by time, আমার continuously আমার speed বেড়ে যাচ্ছে, টাইম আমার কনস্ট্যান্ট রাখতে হবে। প্লিজ বেয়ার দিস ইন মাইন্ড, টাইম হ্যাজ টু বি কেপ্ট কনস্ট্যান্ট। সো স্পিড যেহেতু বেড়ে যাচ্ছে, এই ডিস্টেন্সটা বলতে আমরা কি বুঝতেছি গাইজ? ডিস্টেন্স হলো এই লেন্থ অফ দ্য টিউব। স্পিড বেড়ে গেলে টিউবের ভিতরে আমার ডিস্টেন্সটাকেও বাড়াইতে হবে টু কিপ দ্য টাইম কনস্ট্যান্ট। বাট আমাকে হঠাৎ করে বললো পরের দিকে কনস্ট্যান্ট লেন্থ হয়ে যায়। আরেকবার লিখি, স্পিড ইকুয়ালস ডিস্টেন্স বাই টাইম। 3 মার্কের কোয়েশ্চেন, অনেক লেয়ার্ড, অনেক লেয়ার্ড। আমার এই কনস্ট্যান্ট লেন্থ হোক আর ইনক্রিজিং লেন্থ হোক, মানে বেসিকলি এই এন্ড অফ দ্য লিন্যাক হোক আর ওই এন্ড অফ দ্য লিন্যাক হোক, আমার টাইম কনস্ট্যান্ট রাখতেই হবে। এটা কোনো কম্প্রোমাইজ করার কোনো স্কোপ নাই। আর কিন্তু পরের দিকে বলছে লেন্থ নাকি কনস্ট্যান্ট হয়ে যায়। দেখো তো গাইস, পরের দিকে আমার লেন্থ কনস্ট্যান্ট হয়ে যায় মানে কি? তাহলে পরের দিকে এসে নিশ্চয়ই আমার স্পিডটাও কি হয়ে যাচ্ছে? কনস্ট্যান্ট হয়ে যাচ্ছে। এখন ইউ মাস্ট বি ওয়ান্ডারিং, লিন্যাকের ফুল ফর্ম হলো লিনিয়ার অ্যাক্সিলারেটর। একটা অ্যাক্সিলারেটরের ভিতরে স্পিড আবার কনস্ট্যান্ট কেমন হয়ে যায়? তোমাকে তো এমনি 3 মার্ক দিবে না, there is a reason this is a 3 mark question. অ্যাক্সিলারেট করতে থাকলে now you have to bring in the concept of relativistic speed. Guys, do we all remember the concept of relativistic speed? Everyone, সবার কি relativistic speed এর কনসেপ্ট মনে আছে? ওকে, একটু রিকল করে দেখি what happens in relativistic speeds. যখনই একটা পার্টিকেল রিলেটিভিস্টিক স্পিডস রিচ করে, তখন কন্টিনিউয়াসলি কিন্তু এনার্জি সাপ্লাই করা হয়, ওর উপরে ওয়ার্ক ডান করা হয়, কিন্তু এই এনার্জিটা
আর ওর কাইনেটিক এনার্জিতে ট্রান্সলেট হয় না, তাহলে এনার্জিটা যায় কোথায়? এই অ্যাডিশনাল এনার্জিটা ওর ম্যাস বাড়ায় দেয় অ্যাকর্ডিং টু E equals del mc square. এই এনার্জি gets converted to mass যখনই ও রিলেটিভিস্টিক স্পিড রিচ করা স্টার্ট করে। তো এনার্জি যদি আর না বাড়ে, অ্যাজ ইন কাইনেটিক এনার্জি যদি আর না বাড়ে, তাহলে আমার স্পিডটাও কি হয়ে যাবে? কনস্ট্যান্ট। তাহলে টাইম স্পেন্ট ইনসাইড ইচ টিউব যদি কনস্ট্যান্ট রাখতে হয়, স্পিড কনস্ট্যান্ট হয়ে গেলে আমার লেন্থও কনস্ট্যান্ট থাকতে হবে। Guys, can you please try to write down the 3 points? আমি যে মাত্র এক্সপ্লেইন করলাম, I did give you all the 3 points. Now can you please try to write down the 3 points in the chat box? আমি যদি এটাও লিখে দিই এভাবে, কোনো লাভ হবে না। তুমি যদি চাও আমি আরেকবার রিপিট করতে পারি পুরো জিনিসটা, বাট লিখতে হবে তোমাদের। তারপর আমি ফাইনালি সবারটা চেক করে আমি অ্যান্সার লিখে দিলাম, দ্যাটস ফাইন, বাট ইউ হ্যাভ টু রাইট দিস ডাউন গাইজ। আমাদের ইউনিট 4 শেষ। জাস্ট ইমাজিন করো কত পিছায় আছো তোমরা এখনো অনেকে। আমি কি পয়েন্টস গুলো আরেকবার বলবো? Yes, sir, please. গাইস প্লিজ খেয়াল করে দেখো, পয়েন্টস গুলো বলতেছি, মাথায় রাখার চেষ্টা করো। as particles reach relativistic speeds, this gives you 1 mark. relativistic speeds টা অ্যাড্রেস করার জন্য 1 মার্ক দিল তোমাকে। the energy supplied or the additional energy increases the mass of the particles, not the speed. This gives you 2nd mark. Therefore the speed becomes constant. এখনো 2nd মার্কে আছো। 3rd পয়েন্টে আসো। time spent inside each tube is always constant. টাইমটা আমার কনস্ট্যান্ট। ইকুয়েশনটা মাথায় রাখো, লেখার দরকার নাই। স্পিড ইকুয়ালস ডিসটেন্স বাই টাইম, টাইম কনস্ট্যান্ট। স্পিডও যদি কনস্ট্যান্ট হয়ে যায় তাহলে তোমার ডিসটেন্সটাও কি লাগবে, আর ডিসটেন্সটা বলতে এক্স্যাক্টলি কি মিন করতেছে এখানে? লেন্থ অফ দ্য টিউব। তাহলে আমার লেন্থ অফ দ্য টিউবও কনস্ট্যান্ট। গাইস সবাই 3টা পয়েন্ট শুনছো? এভরিওয়ান? Guys, did you all hear the 3 points? Everyone? Yes, sir. তাহলে একটু লিখে ফেলো প্লিজ। আমি যদি প্রত্যেকটা এভাবে মুখে একবার বলে আমি লিখে ফেলি তাহলে কোনো লাভ হবে না, একদম পুরোপুরি ইউজলেস হচ্ছে ক্লাসটা। একটু লিখে ফেলো গাইজ, আই এম ওয়েটিং। এভরিওয়ান প্লিজ রাইট ডাউন দ্য অ্যান্সার। যে কয়টা পয়েন্ট তুমি রিকল করতে পারতেছো সেই কয়টাই লিখো, যার যেখানে আটকায় যাচ্ছ আইল হেল্প ইউ, নো প্রবলেম। লিখে ফেলো প্লিজ এভরিওয়ান, আই এম ওয়েটিং।
গাইস প্লিজ বসে দেখো না। গাইস ডান। খুব অল্প মানুষ ট্রাই করতেছে, আই ক্যান সি। বাকিরা একটু ট্রাই তো করো রে বাবা, তোমাদের কি এক্সাম নাই? নাজিফা একদম পারফেক্টলি সবগুলা পয়েন্ট ফিট ইন করছো, গুড। বাকিদের কি অবস্থা? জুলফিকার অনেকক্ষণ একটা পয়েন্ট বলছিলা, তারপর তো আর একদম চুপ। বাকিগুলা কোথায়? বাকিগুলো একটু ট্রাই করো জুলফিকার। তাসফিয়া একটু ট্রাই করো। যে কয়টা পয়েন্ট মাথায় আছে সেটা লেখার চেষ্টা করো। যেটা মিস হবে সেটা আমি বলে দিব, নো প্রবলেম। ইশাক আহমেদ, তোমার পয়েন্টস গুলো একদম পারফেক্ট আছে, সব ঠিক আছে। তোমার ল্যাঙ্গুয়েজটা একটু ইমপ্রুভ করতে হবে, এভরিথিং ইজ ফাইন। ইউ জাস্ট হ্যাভ টু ওয়ার্ক অন দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ। আমি হেল্প করতেছি, নো ওয়ারিজ, কিন্তু দ্য পয়েন্টস আর দেয়ার। মানে ইট গোজ অন টু শো যে তুমি ক্লিয়ারলি ফিগার আউট করতে পারছো পুরো জিনিসটা। তাসফিয়া লিখছো, ইশাক বুঝছো কি বলছি? জাস্ট ল্যাঙ্গুয়েজের উপর একটু ফোকাস করতে হবে, আর আমি তোমাকে দেখা দিচ্ছি। তাসফিয়া লিখছো, as particles switch relativistic speed, the energy supplied increases the mass of the particles, so the speed becomes constant. As and the time is always constant, and the time is always constant, so the length of the tube must be constant. হইলো তো তাসফিয়া, ঠিক আছে তো? সাবা সায়েদ সাবা লিখছো, মান্নান, as the particle reaches relativistic speed, additional energy supplied to it only increases the mass. The speed becomes constant. Good. Since the time spent in between the tubes must be kept constant, the distance of the tubes must also be constant. সব ঠিক ছিল, লাস্টে এই যে ভেজাল লাগাই দিলা একটা ওয়ার্ড। গাইস, let me try to show you all something. একদম পারফেক্ট ছিল, 3 মার্কের অ্যান্সার, একটা ছোট্ট জায়গায় ভেজাল হয়ে গেল, দেখাই দিচ্ছি। গাইস অ্যান্সার একটু দেখো। ক্যান ইউ আইডেন্টিফাই? মাইক্রোফোন অন আছে তোমার, তুমি চাইলে মুখে বলতে পারবা।
Can you identify guys? সব ঠিক আছে, একটা ছোট্ট প্রবলেমের জন্য 1 মার্ক চলে যাবে। Identify করার চেষ্টা করো তো একটু, what is the only one word that will mess up 1 point? As the particle, as Zulfikar লিখছো, as the particle reaches relativistic speed, the additional energy provided increases the mass of the particle, not the speed. Good, meaning the speed becomes constant. Since the time spent inside each tube must be the same, as the speed becomes constant, the length of the drip tube must also be constant. At the হ্যাঁ সব ঠিক আছে, জুলফিকার একদম ঠিক আছে। আমি তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, এই যে অ্যান্সার আছে, অনেকে অ্যান্সার লিখছো, ভেরি গুড, বাট আরে আমার স্ক্রিন চলে গেছে, দেখো গাইজ এই অ্যান্সারটার ভিতরে একটা ছোট্ট প্রবলেম। ক্যান এনিওয়ান নট ফাইন্ড আউট হোয়াট দ্য প্রবলেম ইজ? এনিওয়ান ট্রাই তো করো রে বাবা, একটা ওয়ার্ডে প্রবলেম খালি। Between. জি স্যার, Between. So between what? See the time spent in between. yes, good, very good, excellent, that is correct, absolutely right. Okay, দেখো, correct, absolutely right. The problem was, since the time spent in between the tubes, you pointed over here, এই জায়গার টাইম তুমি বলছো। সাবা শুনতেছো? This is not the time, we are concerned with time spent inside each tube. এবার কি ক্লিয়ার সবার? দেখো একটা ওয়ার্ড ইন বিটুইন, আর জাস্ট ইন বিটুইনের জায়গায় ইনসাইড হইতো দ্য টিউবস, এই একটা ওয়ার্ডের জন্য ওর একটা মার্ক চলে যাবে, বাকি একদম সবকিছু কিন্তু পারফেক্ট ছিল। গাইস সবাই এবার অ্যান্সার পাইছো? এভরিওয়ান গাইস, ডিড ইউ অল গেট দ্য অ্যান্সার? ক্লিয়ার? আচ্ছা, 4 এ আসো। 4 এর কোশ্চেনটা একটু পড়ো, তারপর আমরা একটা ভিডিও দেখবো, দেন উইল কাম ব্যাক হিয়ার। এভরিওয়ান প্লিজ গো থ্রু দ্য কোশ্চেন অফ 4 এর কোশ্চেনটা একটু পড়ো, তারপর আমরা একটা ভিডিও দেখবো, তারপর এটার অ্যান্সারে আসবো। আগে একটু কোশ্চেনটা খুব কেয়ারফুলি পড়ে নাও প্লিজ এভরিওয়ান। সবাই কোশ্চেনটা পড়ছো এভরিওয়ান? ওকে, কোশ্চেনটা পড়ে থাকলে লেটস টেক আ লুক এট আ ভিডিও। কোলাইডার্স দুই রকম হয়, একটা হলো তোমার ফিক্সড টার্গেট কোলাইডার, আরেকটা হলো আমার কোলাইডিং বিম। দুই রকম হয়, চেক দিস আউট। আই হোপ সবাই সিস্টেমের সাউন্ড পাচ্ছো। গাইস সাউন্ড শোনা যায় এভরিওয়ান? Yes, Can you sir. get the sound? There are lots of ways one can do particle physics research, but the most common way is to accelerate particles to very high energy. But then the question becomes, what do you do with them? I mean, you could make a beam and smash them into a stationary target. In fact, we have a name for that. Rather unimaginatively, we call it fixed target. এই যে ফিক্সড টার্গেট কোলাইডার।
Alternatively, we could do something different. We could take two counter-rotating beams and collide them head-on. We call this collider mode. These two distinct methods each have their place, so I thought I'd make a video telling you the pros and cons of the two options. When do we use one, and when do we use the other? So what are the two biggest parameters a scientist must consider while designing an experiment? They're called energy and luminosity. I made a video on those two topics, but briefly, energy is related to the potential for an object to do something. In the world of the familiar, more energy comes with faster motion. The damage done to a car that crashes at low speed is smaller than the damage done at high speed. In the world of particle physics, you have to take into account relativity and the fact that things can't go faster than light, but the things cannot go faster than the light. basic idea is similar. Energy is useful because of Einstein's equation E equals mc squared. C is just the speed of light, which is a constant, so that says that the energy is equal to mass times a constant. Consequently, more energy means that you can make a higher mass particle. There's a more energy means that you can make a higher mass particle. সব আমার answer points কিন্তু guys. second reason why energy is useful. You've probably heard that light has a wavelength. The wavelength of red light is 700 nanometers, which is about a tenth of the size of a red blood cell. In contrast, deep blue, which is on the other end of the rainbow, has a wavelength of 400 nanometers. It turns out that if you want to see something, you need to use light with a shorter wavelength than the object being inspected. Blue light has a shorter wavelength than red, so it can see smaller things. That's the reason that a Blu-ray disc can store more information or movies with higher definition than a regular DVD. কখনো চিন্তা করছিলা এই যে ব্লু-রে কেন নাম আসে এটার? This is the reason. It's all about the wavelength of the light. In 1924, French physicist Louis de Broglie postulated that all particles had a wave, and this has subsequently been proven to be true. And this is why I bring it up. The higher energy the particle, the shorter the wavelength. So a higher energy accelerator allows you to look at smaller things. One of the goals of modern particle accelerators is to see if quarks and leptons, which are the building blocks of current theories, are composed of smaller objects still. If so, that would mean we rewrite the textbooks, so that's why energy is important. In contrast, luminosity is related to the number of particles undergoing collisions. The reason that's important is that more collisions means a better chance of seeing something rare. So if energy and luminosity are important parameters, how do fixed target and collider mode come into play? Well, I'll give you the punchline first. Colliders give lots of energy and fixed target gives lots of collisions. Collider gets lots of energies. খেয়াল রাখো। The lots of collisions is easier to see. So let's talk about that first. In a collider, you shoot a collection of particles through another collection of particles. We call these collections bunches. Now, a bunch might have 10 to the 11th particles, which is the scientific way to say 100 billion. Two bunches is 200 billion particles, and some of those particles collide. But if you shoot a bunch into a solid target, things are way different. The number of particles in a bunch are the same, but the target is, well, solid. And that means tons of particles. A single cubic centimeter of water contains about a trillion particles. That's 10 to the 24 particles for my scientifically minded viewers. And once the bunch passes through 1 cubic centimeter, it can pass through more and more and more. With so many targets, the chances of a collision is way, way higher. The energy advantage of a collider is a little harder to see, but you can picture it if you imagine what happens when you shoot a watermelon. The bullet will destroy the watermelon, but after the impact, all of the watermelon guts will go flying off in the direction that the bullet was traveling. That means that the energy of the moving bullet partially went into moving gobs of watermelon. Now, imagine two cars hitting head-on. If they're the same size and have the same velocity, they will stop dead in their tracks. Since they're not moving after the collision, all of the energy can go into damaging the cars and the occupants in them. Guys, this was really important, এই পার্টটা আরেকবার শোনো। And have the same velocity, they will stop dead in their tracks. Since they're not moving after the collision, all of the energy can go into damaging the cars and the occupants in them. That's why head-on collisions are so dangerous. And the difference is huge. Naively, you'd think that a head-on collision between two cars would do double the damage of one of those same cars traveling at the same speed,
but hitting a wall instead. But it's not true. As an example, you can consider the proton beam at the Large Hadron Collider. At design energy, the beam will have 7 trillion electron volts of energy. If two beams hit each other, the energy available to do research is a whopping 14 trillion electron volts. But if you took a proton from one of those beams and collided it with a stationary target, the useful energy wouldn't be 7 trillion electron volts. It would only be 0.114 trillion electron volts, or less than 1% what you get when the two beams collided head-on. Guys, did you all see this part? তাহলে আমি যদি একদম ডাম ডাউন করে তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করি, between these two, right? Between these two, কার ভিতরে greater energy produced হয়? এটার অ্যান্সার কি হবে everyone? If I ask you, collider beam এর ভিতরে নাকি fixed circuit এর ভিতরে কোন টাইপের collision produces greater energy? What is the answer, guys? আরেকবার? Collider. Of course, collider beam. Definitely collider beam. Please মাথায় রেখো এই জিনিসটা. With such a big difference, it's clear that colliding is the way to go. And there are ways to get higher luminosity by making the beam go in a circle and having the bunches pass through one another again and again. But steering the beam in a collider is much harder. To give a sense of scale, as two bunches of protons enter one of the detectors to collide, they have to be aimed with incredible precision. Scaled up to more familiar sizes, it takes the same degree of accuracy as if you were to take two ordinary sewing needles, separate them by 10 kilometers, that's 6 miles for my American viewers, and shoot them towards one another and have them collide in the middle. It's pretty tough. এবার বুঝতে পারছো পার্সপেক্টিভটা? That's how hard it is to make them collide accurately. আচ্ছা গাইজ, তো আমাদের আইডিয়াটা তো আই হোপ ক্লিয়ার হলো। কিন্তু I want to show you all something even more interesting. আমাকে একটু টাইম দাও। আজকেই কেমব্রিজ ক্লাসে এই জিনিসটা দেখতেছিলাম। একটু ওয়েট প্লিজ। Check this out, guys. আমি দুইটা নিলাম সেম ম্যাস এন্ড ধরো সেম স্পিড। স্পিডের ভ্যালু কি দেওয়া আছে? স্পিড লাগবে না, কাইনেটিক এনার্জি বেরোতে যাই। আমার বেশ কিছুদিন আগে we were discussing the same thing, the exact same thing in my Jan batch. তো this আমি 100 বার বলতেছি, রিপিট করতেছি, স্টুডেন্টদের সবার মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে পয়েন্টস গুলা, কিন্তু যখন আমি এই সিমুলেটরটার এই এক্সাম্পলটা দিয়ে এক্সপ্লেন করলাম তখন আই স এন্ড ওরাও সবাই অ্যাডমিট করলো যে না, নাও দিস ইজ ভেরি ক্লিয়ার। ওকে গাইস, নোটিস করে দেখি, একদম আইডেন্টিক্যাল করি। ওকে, এখানে তো দুইটা পার্টিকেল নিছি, জাস্ট ইমাজিন করো দুইটা বিমের ভিতরে দিস আর দ্য অনলি টু পার্টিকলস। আমি পুরো বিমটাকে নিয়ে কনসিডার করলাম না, পার্টিকেল বিম, আমি জাস্ট পার্টিকেল বিমের ভিতরে দুইটা পার্টিকেলকে নিয়ে ডিল করতেছি। আচ্ছা, ওর স্পিডটা একদম আইডেন্টিক্যাল রাখি, ওরটা 1.5 আর ওরটা আমি তাহলে 1.5 করে দেই। ওদের দুজনের স্পিড যেহেতু সেম, ওদের দুজনের মোমেন্টামও তাহলে সেম হবে, কিন্তু অফকোর্স অপোজিট ডাইরেকশনে। আমি একটু দূরে সরাই দেই। আচ্ছা, খেয়াল করে দেখি, যদি 100% ইলাস্টিক হয়, দেখো if it is 100% elastic, let's see what happens. প্লে করলাম, বাড়ি খাবে, উল্টা দিকে চলে যাবে, নো ইস্যুস, সুন্দর। বাট গাইজ, ইউ টেল মি নাও, যেই টাইপের কোলিশনটা আমরা দেখতেছি, the type of collision that we are seeing, right, এটা কি ইলাস্টিক কোলিশন নাকি ইনইলাস্টিক কোলিশন? তোমার কমন সেন্স কি বলে এভরিওয়ান? Guys, the type of collision that we are seeing over here, is it elastic or inelastic? ট্রাই তো করো রে বাবা, একটা র্যান্ডম গেস করতেও এত কনফিউশন? ইনএলাস্টিক। আচ্ছা, এক সেকেন্ড।
এক সেকেন্ড ওয়েট করো গাইস। দেখো যখন একদম 100% ইলাস্টিক ছিল, দিস ইজ হোয়াট হ্যাপেন্স, কোলাইড করলো, সুন্দর মতো উল্টো দিকে চলে আসলো। ওকে, কিন্তু যখনই ইলাস্টিসিটি তুমি কমায় দিলে, অ্যাজ ইন ইনইলাস্টিকের দিকে নিয়ে যাচ্ছ, এখন দেখো তো কি হয়। যখন ইনইলাস্টিক করলাম 50% রাখি, কাইনেটিক এনার্জি দেখো কত দিয়ে স্টার্ট হলো, 1.5 টোটাল কাইনেটিক এনার্জি বাই দ্য ওয়ে। হিট করলো, কাইনেটিক এনার্জি কমে গেল। কাইনেটিক এনার্জি হয়ে যাবে 0, আমার মোমেন্টামও হয়ে যাবে আফটার কলিশন 0। বাট গাইজ অফ কোর্স ইটস নট 100% inelastic. This is where you come up with the issue. এখন তোমার এই জায়গায় দুইটা জিনিসকে লিঙ্ক করতে হবে, তোমার কাইনেটিক এনার্জির সাথেও লিঙ্ক করতে হবে, মোমেন্টামের সাথেও লিঙ্ক করতে হবে। এখন এই কোয়েশ্চেনে তুমি কনভার্স আর্গুমেন্টেও যেতে পারো ইফ ইউ ওয়ান্ট। কনভার্স আর্গুমেন্ট বলতে বলতেছি যে ফিক্সড টার্গেটে কি হয় এটা দিয়ে তুমি যেরকম লিখতে পারো, অথবা কোলাইডিং বিম টার্গেট মানে কোলাইডিং বিম মোডে কি হয়। কিন্তু আমাকে যেহেতু বলছে এক্সপ্লেন ওয়াই দিস ফুড অ্যালাউ ক্রিয়েশন অফ গ্রেটার রেঞ্জ অফ পার্টিকলস, তাহলে আমার মনে হয় কোলাইডিংটা দিয়ে গেলেই ইজিয়ার হবে। 4 মার্কের কোয়েশ্চেন, আমি 4টা পয়েন্ট, দিস ইজ আ বিট ট্রিকি গাইস। আগে কপি করতে ব্যস্ত হয়ে যেও না, আগে একটু দেখো, আমি একটা একটা করে পয়েন্ট লিখে দিচ্ছি। গাইস এবারটা কি বুঝছো, আমার ইলাস্টিক হোক আর ইনইলাস্টিক হোক দ্যাট ইজ ইররেলেভেন্ট। ইলাস্টিক হোক আর ইনইলাস্টিক হোক, টোটাল মোমেন্টাম বিফোর কলিশন, এখনো কোলাইড করে নাই, খেয়াল করে দেখো তো, মোমেন্টাম প্লাস 1.5 মাইনাস 1.5, কলিশনের আগে টোটাল মোমেন্টাম কি গাইস, তাড়াতাড়ি 0 0। এখন দেখো কোলাইড করলো, কোলাইড করার পরে এবার অ্যাডাপ্ট করো, মাইনাস 1.5 প্লাস 1.5, এখনো কি হচ্ছে 0। প্লিজ এই জিনিসটা একটু মাথায় রাখো। ওকে, কোলাইড করার আগে যেহেতু 0, কোলাইড করার পরেও 0 হবে। থার্ড পয়েন্টটা ইজ ভেরি ক্রুশাল গাইস, মোমেন্টাম 0 and that's fine. মোমেন্টাম 0 হইলে এনার্জির কি হচ্ছে, অলওয়েজ রিমেম্বার মোমেন্টাম যেহেতু 0, এই জন্য একটা গ্রেটার এনার্জি অ্যাভেলেবল থাকে ফর দ্য পার্টিকলস।
এবার ফোর্থ পয়েন্টে আসি। ফোর্থ পয়েন্ট আমি এভাবে লিখে দিলে বুঝবা না। নতুন পার্টিকেলস ক্রিয়েট করতেছো গাইস। আমার লিনাকের কাজই হলো এক্সিস্টিং পার্টিকেলস কে ব্রেক ডাউন করে নতুন পার্টিকেলস ক্রিয়েট করা। এই জায়গায় যে বলছে গ্রেটার রেঞ্জ, এই জায়গায় গ্রেটার রেঞ্জ বলতে বুঝাইছে গ্রেটার ম্যাস। ইকুয়েশনে চলে যাই, E equals del m c square, c square remaining constant, যেহেতু কোলাইডার বিমে গ্রেটার এনার্জি আছে তাহলে ম্যাসটাও কি হবে অফ দ্য নিউ পার্টিকলস গ্রেটার। আমি একদম 1 2 3 4 করে লিখে দিলাম, প্লিজ এবার কপি করো। আমার বোঝানোর কাজ ছিল, মাই জব ইজ ডান। প্লিজ খুব কেয়ারফুলি কোয়েশ্চেনটা দেখো। আর গ্রেটার রেঞ্জ অফ পার্টিকলসটা এক্স্যাক্টলি কিসের দিকে পয়েন্ট করতেছিল? গ্রেটার রেঞ্জ অফ পার্টিকলস ওয়াজ পয়েন্টিং টুয়ার্ডস গ্রেটার ম্যাস অফ পার্টিকলস। Everyone, please copy the 4 points. And I'll show you the examiner report and then you'll get an idea যে কিভাবে স্টুডেন্ট এটাকে মেস আপ করছে অ্যাকচুয়াল এক্সামে যে। Let me know when you're done. Guys, সবার কপি করা শেষ? Everyone? Guys, are we all done? Yes, sir. Okay, next question এ চলে যাই। অক্টোবর 18, আচ্ছা সবগুলো কি অক্টোবর 18 এর? কোয়েশ্চেন 11, কোয়েশ্চেন 13, কোয়েশ্চেন 17, জাস্ট সি গাইজ এক ইয়ারে কতগুলো পার্টিকেল ফিজিক্স এর কোয়েশ্চেন আসছে। 2 আর 2 4, 5 6 7, 7 আর 4 হইলো 11, 11 আর 3 14, 14 আর 4 18, 19 20 25, 25 মার্ক। 80 মার্কের ভিতরে 25 মার্ক খালি পার্টিকেল ফিজিক্স এর কোয়েশ্চেন। সো ইউ ক্যান সি ইউনিট 4 এর একটা অনেক মেজর পার্সেন্টেজ হলো। ও আর আমি তো সেকশনের দেখি নেই এটার ভিতরে অক্টোবর, এটা আই এম প্রিটি শিওর কোনো না কোনো কোয়েশ্চেন পার্টিকেল ফিজিক্স ছিল। ওভার 25 মার্ক, 25 মার্কস ইসের আউট অফ 80 from particle physics. So you see how important this topic is. এই জন্য আমি একটু স্লোলি যাচ্ছি। I want everyone to have a very clear grasp of the ideas. Okay guys, বক্তিয়ার বলো কোয়েশ্চেন কি?
স্যার ওই যে ওই আগের যে একটা পার্ট ছিল স্যার ওই যে যেখানে ওই এলাস্টিক আর ইনলাস্টিকের আর কি টপিকটা আসছিল স্যার ওখানে যে দুইটা নিডল যে মানে দেখা যায় যে থিওরিটিক্যাল যে নিডল ই করাবে কোলাইড করাবে না এটা না কি না স্যার থিওরিটিক্যাল ছিল না, দ্যাট ওয়াজ জাস্ট টু গিভ ইউ আ সেন্স অফ পার্সপেক্টিভ। হ্যাঁ। পার্সপেক্টিভটা এরকম যে হাউ হার্ড ইট ইজ টু মেক টু পার্টিকলস লাইক দিস কোলাইড হেড অন, এটা বলছি। আচ্ছা স্যার সেই ক্ষেত্রে কি ওইটা কি ইনএলাস্টিক না এলাস্টিক কলিশন এটা একটু আমার জাস্ট জানার। ইনইলাস্টিক। আচ্ছা থ্যাংক ইউ। ওকে, এই কোশ্চেনটাতে দেখি, স্টেট ওয়াই গামা রে ফোটন হ্যাজ নো ট্র্যাক। এক মার্কের কোশ্চেন, আই থিঙ্ক এটা সবাই অ্যান্সার করতে পারবা গাইস। পার্টিকেল ফিজিক্সের একদম ডে 1 এ না ডে 2 তে উই ডিসকাস দিস। একটু চিন্তা করে বলবা, আমি হাইলাইট করে দিচ্ছি, তুমি ফোকাস করবা কোন কনসেপ্টের উপরে, এই কনসেপ্টের উপরে। Guys, no one. Guys, this was really obvious. একটু ট্রাই করো প্লিজ। আরেক বলছো gamma is uncharged. আচ্ছা, correct. We are dealing with a photon. খালি gamma না, photons do not have any charge. Photons are uncharged. আরেকটা, only charged particles can produce tracks. Did we not discuss this guys extensively? মনে পড়ছে? গামারে আমি তো হাইলাইটও করে দিছি কার উপরে, ফোটনের কোনো চার্জ হয় না তো, তাই না? যেহেতু ফোটনের চার্জ হয় না এই জন্য কোনো ট্র্যাকও নাই। এই যে এই জায়গায় কোনো ট্র্যাক নাই কেন? বিকজ আনচার্জ পার্টিকলস ডু নট প্রডিউস ট্র্যাকস। অ্যাবসলিউটলি ক্লিয়ার গাইজ, এভরিওয়ান? গাইজ এটা নিয়ে কি কারো কোনো কনফিউশন আছে? স্যার বলো। স্যার আমার না খালি একটা কোয়েশ্চেন ছিল প্রিভিয়াস অ্যানসারটা নিয়ে, যে আপনার ওই দুইটা পার্টিকেলের মাঝখানে যে কলিশনটা হচ্ছে ওইটা কি ইনইলাস্টিক? এটা কি ইনইলাস্টিক? জি স্যার, এর আগেরটা যেখানে আপনি ওই মোমেন্টাম নিয়ে ডিসকাস করলেন। এটা আমি একটা সিমুলেশন থেকে দেখাচ্ছি, একটু ওয়েট করো, উইল কাম ব্যাক টু দিস টুডে, আজকে দেখবো, ঠিক আছে? জি স্যার। Explain why the electron and positron tracks in the photograph show a decreasing radius. 2 mark. Can you identify the 2 points guys? Decreasing radius এটা 1000 বার দেখছি না হইলো। Increasing radius কখন হয়, decreasing radius কখন হয়, অনেকবার দেখছি। একটু ট্রাই করো গাইস, লিখে দাও একটু আমাকে অ্যানসারটা, যেহেতু বলতে এত লজ্জা লাগে তোমাদের, একটু লিখে দাও আমাকে দেখি 2টা পয়েন্ট প্লিজ। গাইস 2টা পয়েন্ট, আই এম ওয়েটিং, প্লিজ একটু লিখে দাও। একটু তাড়াতাড়ি লিখো প্লিজ।
গাইস এতক্ষণ পর্যন্ত একটা অ্যানসার পাইলাম, বাকিদের কি হইতেছে আমাকে বলো তো একটু, কোনো প্রবলেম? No, we have seen this question repeatedly over and over again. একদম আমি ব্রেকডাউন করেও দেখাইছিলাম, the whole thing depends on two ideas, একটা হলো gaining energy নাকি losing energy. First things first guys, tell me, একটা পার্টিকেল ডিটেক্টরের ভিতরে পার্টিকেল গুলা কি এনার্জি গেইন করে নাকি এনার্জি লুজ করে? তাড়াতাড়ি। এভরিওয়ান, একটা পার্টিকেল ডিটেক্টরের ভিতরে পার্টিকেলরা কি এনার্জি গেইন করে নাকি এনার্জি লুজ করে? হোয়াট ডু দে ডু? দে লুজ এনার্জি। এনার্জি লুজ করলে মোমেন্টামও ডিক্রিজ করে, দিস গিভস ইউ 1 মার্ক। এনার্জি লুজ করলে যে মোমেন্টাম ডিক্রিজ করে, দিস গিভস ইউ 1 মার্ক। এখন রেডিয়াসের সাথে লিংক করবা কিভাবে? পি, ফার্স্ট পয়েন্টে যাই। ফার্স্ট পয়েন্ট হলো কাইনেটিক এনার্জি ইকুয়ালস পি স্কোয়ার বাই টুয়াইস এম। লেখা লাগবে না, এটা জাস্ট সেইম। সিন্স ও ম্যাটার অফ দ্য পার্টিকেল ডিটেক্টরের সাথে কোলাইড করার সময় আয়োনাইজ করতে যে এনার্জি লুজ করে, ওর মোমেন্টামও ডিক্রিজ করে। সেকেন্ড পয়েন্ট, momentum of a charged particle in a magnetic field. What is the equation? P equals BQ R. Momentum decrease করলে B and Q remaining constant, radius of curvature কি করবে? ডিক্রিজ করতে থাকবে। একদম আমি ডায়াগ্রামের ভিতরে একে রেডিয়াসে ডিক্রিজ করতেছে সেটাও দেখাইছিলাম। গাইজ এবার কি ক্লিয়ার সবার পয়েন্ট দুইটা? এভরিওয়ান, couple question দেখি। Calculate the minimum frequency of the gamma photon for pair production to be possible. মিনিমাম ফ্রিকোয়েন্সি এটা একদম আমাদের পিসের ভিতরেই আছে, পেয়ার প্রোডাকশন টপিকের ভিতরেই আছে। আই ডোন্ট থিংক এটা আমার আরেকবার দেখাইতে হবে। ইফ ইউ ওয়ান্ট আই ক্যান শো ইউ এক্স্যাক্টলি কোথায় আছে। লেট মি শো ইউ রিল কুইক। Here, অ্যানাইলেশনের আগেই আই গেস, অ্যানাইলেশনের পরে, আগে অ্যানাইলেশন তারপরে উই হ্যাভ পেয়ার প্রোডাকশন। এই যে একদম এই যে গামা রে ফোটনেরই কোনো কাইনেটিক এনার্জি নাই, তাহলে আরো ইজি হয়ে গেল আমার। তাহলে একদম পুরা গামা রের ফোটনের এনার্জি কিসে যাচ্ছে? ওদের ম্যাসে চলে যাচ্ছে। এই জন্য they have used the word minimum. একদম মিনিমামটা কেন বললো? যে ধরলাম ওদের কোনো এনার্জি ছাড়াই ওরা প্রডিউসড হয়েছে। গাইস কোন ইকুয়েশনে যাব? ফোটন, ফোটনটা কোথায় বিলং করে? ফোটন ইজ আ প্যাকেট অফ এনার্জি। আর এই এনার্জির থেকে কি প্রডিউসড হলো? ম্যাস। ডেল এম সি স্কোয়ার। সি স্কোয়ার তুমি খুব ভালো মতোই জানো। ডেল এমটা বলো গাইস, হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক ডেল এম উইল বি? এনি আইডিয়াস গাইস? ডেল এমটা কি হবে? এভরিওয়ান একটু বলো, এটা তো অনেকবার দেখছি আমরা। ডেল এমটা কি নিবা? ক্যান এনিওয়ান টেল মি প্লিজ, ডেল এম এর ভ্যালু কি হবে? So 9.11 into 10 to the power minus 31. এটা ডেল এম নিবা? না না, আই মেন্ট টু আস্ক যে ডেল এম এ কি তুমি একটা পার্টিকেলের ম্যাস নিবা নাকি দুইটা পার্টিকেলের ম্যাস নিবা? So দুইটা।
দুইটা অফ কোর্স দুইটা বিকজ এই এনার্জি থেকে দুইটা পার্টিকেল ক্রিয়েট হয়েছে এন্ড হোয়াট আর দ্য টু পার্টিকলস একটা হলো আমার ইলেকট্রন আর একটা হলো আমার পজিট্রন রাইট একটা ইলেকট্রনের মাস প্লাস একটা পজিট্রনের মাস তার মানে 9.11 টাইমস 10⁻31 যেটা বলছো that is absolutely right no issues there the issue is তোমার ইনটু 2 করতে হবে এটা করলাম সি স্কয়ার দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে I'll get the energy and energy তো আমার কাছে চাই না আমার কাছে চাইছে কি দেখো ফ্রিকোয়েন্সি এই এনার্জিটা বের হয়ে যাবে আমার গামা রে ফোটনের তাহলে এই এনার্জির থেকে ফ্রিকোয়েন্সি বের করার জন্য what equation do we use guys can anyone identify কোন ইকুয়েশন চুজ করব E equals any ideas guys স্যার যে hc/λ hc বাই ল্যামডা করলে তো আমার ফ্রিকোয়েন্সি আসলো না hc বাই ল্যামডা আমি করতেই পারি কিন্তু hc বাই ল্যামডা করলে আমার তো আসবে এই ওয়েভলেন্থ আমাকে তো ওয়েভলেন্থ বের করতে বলে নাই বুঝছো তাহলে কি নিতে হবে তুমি বলো E equals কোন ইকুয়েশন দুইটা আছে তো একটা হলো hc বাই ল্যামডা হোয়াট ইজ দ্য আদার ওয়ান ফোটনের ও স্যার hf স্যার hf এক্স্যাক্টলি E equals hf এই এনার্জির ভ্যালুটা নিয়ে তুমি এখানে বসাই দিবা f কে সাবজেক্ট বানাবা ইউল হ্যাভ ইওর অ্যানসার গাইস সবার ক্লিয়ার এতটুকু পর্যন্ত স্যার যে আগের অ্যানসারটা স্যার যে একটা তো ছিল মানে লুজ এনার্জি আর স্যার আরেকটা পয়েন্ট কিভাবে কনস্ট্রাক্ট করব এই যে লিখছি তো as they lose energy the momentum decreases according to the equation p equals pqr as the momentum decreases the radius of curvature also decreases clear ইয়েস স্যার তারপর দেখি photons do not have mass but they have momentum so that the energy and momentum of a photon are related by the formula E equals pc p মানে কি আমার বলার দরকার নাই I hope p মানে হলো আমার momentum গাইস কিভাবে আসে এটা ইন্টারেস্টিং দেখো ওদের কোনো ম্যাস নাই বাট দে ডু হ্যাভ আ মোমেন্টাম ভেরি ইন্টারেস্টিং কিভাবে করব আমি এনি আইডিয়াস এই ডেরিভেশনটা কিভাবে আসে দুইটা কনসেপ্ট থেকে আসে ডু উই রিমেম্বার ডি ব্রয় ওয়েভলেন্থ guys what is the equation for de Broglie wavelength anyone de Broglie wavelength এর ইকুয়েশন মনে আছে lambda equals no one lambda equals h by p মাথায় রাখো একটা lambda equals h by p আর যেহেতু lambda আছে why don't we bring in energy of a photon যেহেতু we are dealing with photon E equals hc by lambda এই ল্যামডাটা যদি এখানে বসাই দিই কি হয় দেখি তো E equals hc divided by lambda এখানে বসে দেওয়া মানে কি আবার h by p equals to hc times উল্টায় যাবে p by h h cancelled out
সিপির চিকেন ফ্রাই আর উল্টায় লিখলে পিসি therefore E equals PC everyone is it clear ask me right away এতটুকু নিয়ে কারো প্রবলেম আছে নাকি ব্রেকডাউনটা guys did you all get the breakdown please guys সবাই কি ব্রেকডাউনটা বুঝছো Yes, sir. next আসো pair production occurs as a result of an interaction of a photon with another particle this part is really important guys তোমার এক্সামে অলরেডি একবার আসছে এই কনসেপ্টটা অলরেডি একবার আসছে প্লিজ দেখো যে পেয়ার প্রোডাকশনে এটা কখনো পসিবল না যে একটা ফোটন যাচ্ছে একটা ভ্যাকুয়ামের ভিতরে হঠাৎ করে ইচ্ছা হইলো না আমি আর ফোটন থাকবো না আমি এখন পার্টিকেল হয়ে যাব ম্যাটার হয়ে যাব নো দ্যাটস নট পসিবল বাই দ্য ওয়ে কখন পসিবল শুধুমাত্র যখন ও ইন্টারঅ্যাক্ট করবে উইথ অ্যানাদার পার্টিকেল only when it interacts with another particle খুব কেয়ারফুলি দেখো it cannot occur for a photon in a vacuum because it is impossible to satisfy all necessary conservation laws গুলো আমার ফোকাস করতে হবে a photon has an energy of এত জুল an electron and positron produced in a vacuum by this photon would each have kinetic energy value দেওয়া so that these particles could not satisfy conservation of momentum হিন্টটা দেখো আমাকে বলছে in a vacuum আর কনজারভেশন অফ মোমেন্টামের দিকে পয়েন্ট করলো তাহলে আমার একটা সাজেশন শুনো তো গাইস সি এর 2 তে দিল why did they give this in C2 why don't you think 2 তে দিছে মানে কি they could have given this in D তে না দিয়ে সি এর 2 তে দেওয়ার মেইন রিজনটা কি because it's somewhat linked with C1 সবাই বুঝতেছো তাহলে let's bring in this one এই ইকুয়েশনটা কার জন্য this is for the energy of a photon তাহলে আমি যদি ফোটনের এনার্জি লিখি না এনার্জি না মোমেন্টাম photons momentum বের করতে চাই খুব কেয়ারফুলি দেখো everyone if I want to find out the photons momentum E equals PC তাহলে E equals PC এনার্জি দেওয়া কিন্তু ফোটনের এনার্জির ভ্যালু দেওয়া এনার্জির ভ্যালু কত হবে 1.64 times 10 to the power minus 13 equals P times C এর ভ্যালু কত value of C is 3 times 10 to the power 8 এটা করলে P এর ভ্যালু কত এসে গেছে একটু বলবা ক্যালকুলেটরে একটু বড় বড় ক্যালকুলেশন গুলো শেখাটা খুবই জরুরি and I see a lot of times students cannot do this properly আমাকে একটু এটার ভ্যালুটা বের করে ক্যালকুলেটরে চ্যাট বক্সে লিখে দাও তাড়াতাড়ি সময় কম আছে শেষ করতে দাও আমাকে তাড়াতাড়ি what is the value guys real quick কত আসে 5.47 ওকে ওকে আমি রাউন্ড অফ করে 5.5 নিতে পারি বিকজ আমরা অ্যান্সার জেনারেলি টু সিগনিফিকেন্ট ফিগারে দেই একদম ফাইনাল অ্যান্সারটা অফ কোর্স তাহলে 5.5 ভ্যালু আসলো আমার 5.5 times 10 to the power minus 22 kg meter per second okay no problem এটা আসলো আমার কার মোমেন্টাম দেখো তো গাইস এটা আসলো আমার ফোটনের মোমেন্টাম photons momentum now let's move on to
a photon has an energy, an electron positron produced in a vacuum by this photon would each have kinetic energy. এবার উপরে তাকায় দেখি, এই যে ফোটন আসলো একটা, এই ফোটনের মোমেন্টামটা বের করলাম আমরা, এই যে 5.5 তোমরা যেটা বললা, and then we have this electron and positron pair, right? এই ইলেকট্রন পজিট্রন পেয়ারের কাহিনী কি? এই ইলেকট্রন পজিট্রনের আমি যদি মোমেন্টাম বের করতে চাই, momentum of electron and positron each have বলছে কাইনেটিক এনার্জি থেকে মোমেন্টাম বের করে ইকুয়েশন কি গাইস? E equals to PC ইউজ করি আমি ফোটনের জন্য, কিন্তু ম্যাটারের জন্য হোয়াট ইজ দ্য ইকুয়েশন? E equals কাইনেটিক এনার্জি দেওয়া p স্কয়ার বাই টুয়াইস m, এই কাইনেটিক এনার্জির ভ্যালু জানি, ইনটু টুয়াইস m রুট ওভার অ্যান্সার, তাহলে p is equal to পুরাটার, আচ্ছা আগে কাইনেটিক এনার্জির ভ্যালু কত? 2.2 times 10 to the power minus 16 times 2 times mass, একটার তো বলছে, একটাকে বের করি, ইলেকট্রন যদি নেই 9.11 times 10 to the power minus 31 twice m মাল্টিপ্লাই করলাম, যেহেতু p স্কয়ার ছিল স্কয়ার ওই সাইডে হয়ে গেলে চলে গেলে হয়ে যায় রুট। গাইস আমাকে একটু এই ভ্যালুটা বলবা প্লিজ? এই ভ্যালুটা কত আসে এভরিওয়ান? Two times 10 to the power minus 23, 2 times 10 to the power minus 23, এটা একটা আসলো, I get it, কেজি মিটার পার সেকেন্ড। এখন গেস করে দেখো তো গাইস, আরেকটা ভেক্টর মেক্টর নিয়ে তুমি যা খুশি করো, জীবনেও কি -22 তে আসবে? জাস্ট ইয়েস অর নো। তুমি একটা নিলা, তুমি যদি দুইটার ভেক্টর সাম বের করেও দেখো এটার ভ্যালু কি আমার -23 থেকে 22 হয়ে যাবে কখনো? নো ওয়ে। তাহলে দেখো তো মোমেন্টাম কি সেম থাকতেছে? অফকোর্স নট। দিস ইজ ইউর অ্যান্সার বাই দ্য ওয়ে গাইস। গাইস সবার কি অ্যাবসলিউটলি ক্লিয়ার? গাইস কারো কি কোনো পার্টে কোনো রকম কনফিউশন আছে? একটু কপি করে নাও প্লিজ। Everyone please copy this.